Watch and learn, young man. You rock, Robo! Saludos amantes de la comida enlatada, bienvenidos a un video más de RoboCop. No les miento, me tardé como una hora en buscar las felinías, las 6 felinías. Ni me acuerdo dónde estaban, pero la que no encontraba es que justo aquí en este cuadrito hay una fuente y dice no nadar, no meterse a la fuente. Pero de un lado hay un papá con un niño que quieren aventar monedas para pedir un deseo. Y del otro lado hay una mona sentada. Ahí nada más, entonces tienes que agarrar y escanearle los pies para decir, oh, es que está prohibido meter los pies y ya la multas. Luego hay dos coches en la zona que tienes que ponerle ticket. Junto a una gasolinería hay un tipo fumando, entonces ahí ya llevas 4. Y los otros dos, donde hay un tipo en la azotea al que vimos la primera vez tirando basura, que ya le dices que no tire basura y con eso cumples a las 6 personas. Me está faltando uno, pero no recuerdo quién fue. Que fue el cigarro, el que tiraba basura, los tickets, la fuente y bueno, ya no importa. Si los quisiéramos ver, los hubiéramos visto, pero ahora vamos a ir a la misión principal. Ya me escucho cansado porque no pude grabar, no pude salvar, no había checkpoint. Entonces llevo jugando horas y para pues, seguir avanzando, pues tengo que seguir jugando, grabando casi directamente esto. Un poquito cansado, un poquito ya tarde también. Y hay que hablar con el dueño de la OCP que están por aquí. Hey you! The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Maldito, son racistas. ¿No vas a subir? Obviamente aquí no creo que haya combate, es una zona como de... Ay, ay, ay. Bueno. Vamos, vamos. ¿Por qué me hacen subir de este lado? Por si se The rompe old la man's escalera. waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Y entonces, ¿por dónde entró el...? A ver, me hacen entrar por atrás, ¿no? Yo entro por aquí. Taca, tanca, tan. Y la entrada principal está debajo. Entonces, ¿cómo sube el jefe? Supongo que a él sí le abren esta puertita. Bueno, pues avanzar por aquí. Entrar por acá. Escaneamos. Estaría bueno escanear porque luego hay pistas que nos dan. Algo me dice que es una trampa para el buen Roborax. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Toda mejora en la ciudad es bienvenida. Las declaraciones no son lo mío. No le preguntes a una máquina sobre sueños. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you?
Me permite hacer mi mejor trabajo, solo es una carga para los delincuentes. No lo pienso demasiado. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. Bien, y lo I leímos, can solo imagine leí it's not a recomendado. pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Póngame un arma más poderosa. Lois necesita atención médica. La policía está preocupada con las intervenciones de la OCP. ¿Por qué no me dicen qué elegir? Obviamente tendríamos que... Si fuéramos humanos pediríamos ayuda para Lois, pero eso suena como a corrupto, así que vamos My por fellow officers worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take Vaya. care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Ay, ¿no estarías parado aquí viendo si pasa algo malo o así? ¿Qué tal si hay francotiradores? ¿Tendrías a un tipo aquí escondido con una lente? No sé, un halcón. Ahora dice, pues vuelve a las calles. Volvamos a las calles. Ah, por cierto, hay un tipo en el parque que silba la canción de RoboCop. Tú. Yo no la silbaré porque el ruido ha de ser muy molesto si silbamos, pero pasas por ahí y se escucha. Tú. Ah, y hubiéramos intentado brincar. Vamos a intentar brincar. No, Rax, se va a hacer largo el video. Vamos a intentar brincar. Sí, fue mucho mejor. Holy shit! What was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Ja, quiero desafiarte a que hagas lo mismo, basura. Sí, para algo había ese hoyo, se vio mucho más genial. De haberlo sabido, nos habríamos ahorrado una gran vuelta la primera vez. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Sí, o sea, lo cierto es que si ves toda esta área completamente destruida, pues ¿qué más da que construyes un barrio nuevo ahí? El único problema es que sería como en esa zona llamada Santa Feita, pues que está bien feita de un lado y está muy santa del otro, ¿no? Así ocurriría. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues justamente lo quieren es deshacerse de los vagos. Vamos a escuchar a nuestro informante. Aquí en la gasolinería es donde encuentras al sujeto que está fumando y ya le dices que no fume y listo. Ah, por cierto, bueno, como podrán haber visto al inicio del video, aquí teníamos que piden que bailes el baile del robot, lo grabé y pues así comenzó nuestro video. Espero hayan disfrutado ese baile del robot. Y vayamos al informante, esperemos que entremos a un lugar donde se salve la partida y dejar este video hasta ahí. No lleva mucho tiempo, lleva unos 12 minutos, pero a veces creo que cortito es mejor, sobre todo con esto de que no hay forma de salvar. Me gustaría que tuviera eso, un punto de salvado, que tú pudieras salvar el juego
Oh, Oh, it's getting so cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. And it has no bullet holes. no bullet holes. Bien, hablemos con nuestro informante Jimmy aquí. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. A lo mejor es mi momento de cambiar de formas. ¿Necesitas un empujoncito extra? Cuidado, cuesta deshacerse de viejos hábitos. A lo mejor es momento, un empujoncito extra. If you need experience that will enhance your senses, I will gladly be of assistance. I like trying new things, but let me take a rain check on that. Nah, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Briggs es el único motivo por que me estás ayudando. Alguien ha visto el accidente escapar. Vamos You a poner. really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel Oh, and perdón. Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Bien, pues ya nos dijo. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Ya Thank se you. van a ir. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help Otra with. misión de I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Vale, pues vamos más rápido que él. Y esperemos que esto se grabe al entrar aquí. Y se grabe al salir. De esa manera podremos terminar finalmente el videito. Ahí Okay, tenemos justo el Let's checkpoint. start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos. Start by checking the thriller and drama sections. No quieres Should rentar we ask the Pierre owner? Roxy. Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. I heard that. Bueno, And it did. aparte aumentamos nuestro escáner. Le subí el punto al escáner. Ah, ya lo encontré. Garden of Earthly Delights? Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Gracias a la paciencia de gente que falta verlo para recibir. Diamonds are made under great pressure. Wait, do you think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it, because that's not our tape. Rayos. Pensé que la habría encontrado rápidamente.
Aquí no hay ninguna. Aquí hay una. Kind shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Murphy tuvo una segunda oportunidad. Siempre hay un modo de volver. Solo alguien patético pensaría eso. There is nothing that you cannot come back from. Spoken like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Vamos a investigar el sci-fi. No hay coincidencia. Mejor de este lado sí. Aquí hay una. RoboCop. Me pregunto si las películas serán reales. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Sabes de cine, un don valioso. La evasión de impuestos es clásico. El delito encuentra algo significativo. You know movies, there is value in that. Yep, there's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Sci-fi, no, acción. A ver, vamos a escuchar 1000 diálogos como este. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Cuando el libro se cierra no puedes volver a abrirlo. Tienden a convertirse en imitaciones de esperanzas de que hay más. Obviamente RoboCop 2 fue basura y RoboCop 3 fue super basura, así que tienden a... They tend to become imitations of themselves. Hard to argue with that. There's been a lot of stinkers. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire, but here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? Pepinillo se escapó. Siempre odio cuando me cambian mi... Cuando me cambian mi tiro rápido por un No sé qué es eso, eso es nuevo, no lo tenía antes. No sé qué era esto ni cómo lo saqué. Ya, ahora veo. Tengo mis nuevas mejoras y no había visto que las tenía por ahí.
Bien, bien, bien. Y había visto que con los botones abajo tenían mi cámara lenta del tiempo ni esa cosa que quién sabe qué fue que hizo. Bueno, salgamos de aquí y terminemos nuestro video. Lo siento, fue una mala idea venir al videoclub. Perdóneme, señor del videoclub. En verdad no quería que esto le pasara. Por aquí no es. Ah, es que ellos huyeron. ¿Hacia dónde huyeron ellos? Aquí. Se encuentran bien, lamento haber causado First, molestias. I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. ¿Dónde está It Pickles? all happens so fast. Pero antes de hablar con él, a robar. Oh, ¿saben qué? A lo mejor ellos trafican droga, por eso la querían. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Y aquí no hay nada más que agarrar. Se escapó por aquí. Vamos a ir a la computadora. Computadora, somos Who's un gonna pay robot. for all this? Pepinillos, el espíritu, miren, pepinillos y chuches, así se llama, ¿no? Dirección oculta. Vamos a buscar. Hay que buscarla. Aquí está. Ya estaba ahí esas. Dirección conseguida. Bueno, pues ahora vámonos. A ver si ya podemos salir por la puerta principal. Y que se grabe. Bien, tenemos nuestro checkpoint, así que vamos a despedir este videito, queda un poquito más largo de lo que hubiéramos querido, pero recuerden siempre dejar un delicioso like si les gusta el atún enlatado y nos vemos en algún otro episodio de RoboCop Rogue City. Adiós, y ya me voy a dormir.